Good morning all. So we are learning various components of PLC, and out of which till yesterday we learned input modules. So there are basically in the first lecture I already explained you there are two types of input modules. One is discrete and another one is analog. So input module may be discrete, may be analog. Similarly, output module is also discrete and analog. So what is the difference between the discrete and analog? That we already explained. So discrete means what? Digital input. If your input devices are digital or discrete is nothing but digital, are discrete type, then that type of input module in which input devices are discrete, that is called discrete input module. Similarly, output module. So yesterday we learned the discrete output module. Now we are going to learn today analog input and analog output module. So just like discrete input module and output module, there is also analog input module and output module. Now what is the need of this analog input output module? That may be question in your mind. So just like some devices are digital, is it? Like your push button, limit switch, they will generate हाय और लो सिग्नल मीन्स क्लोज और ओपन. म्हणजे तुमचं पुश बटन आहे काय होणार? ऑन होणार किंवा ऑफ होणार. लिमिट स्विच पण क्लोज किंवा ओपन. बट इन सम ॲप्लिकेशन, इन सम प्रोसेस, द इनपुट डिव्हाइसेस आर नॉट गिव्स द सिग्नल लाईक ओपन और क्लोज. So they will give the signal. So let us take the example of temperature sensor. So if I want to sense the temperature of one particular furnace, so my sensor is what? Sensor is nothing but my temperature sensor is nothing but thermocouple that you already learned in your DTC. So thermocouple will sense the temperature and convert it into voltage or current, depends on the requirement. So for if I sense the temperature for a particular furnace and temperature is increasing and I set 50, suppose 50 degrees centigrade or 100 degrees centigrade. So for 1 degree centigrade, the output of thermocouple is suppose 1 millivolt. For 2 degrees centigrade 2 millivolt, 3 degrees centigrade 3 millivolt, and like this. So this is the varying signal, not either 0 or 1. म्हणजे तुमचं टेम्परेचर एक तर 0 असेल किंवा 50 असेल असं असेल का? नाही, मधली स्टेज असेल 0 1 2 3 4 5 10 15 20 35 40 45 and then 50. So such type of signal is called analog signal. और लेट अस टेक द सिम्पल एक्झाम्पल. आपल्याकडे ॲनालॉग मीटर्स आहेत, ॲमीटर, ज्याच्यावर बघा निडल्स आहे. तर ज्या निडल्स आहे त्या निडल एकदम 0 to एकदम 50 जातात का? 50 एम्पियर आणि 0 एम्पियर नाही, दे विल मूव्ह स्मूथली. सो द स्मूथ मुवमेंट वी कॅन से इट इज ॲनालॉग. आणि तुमचे डिजिटल मीटर बघा, त्याच्यामध्ये 1 2 4 व्होल्ट 5 व्होल्ट 10 व्होल्ट. सो स्विचिंग फ्रॉम वन स्टेज टू अदर स्टेज. सो दॅट इज कॉल्ड डिजिटल. So this is the simple difference. So analog input and output modules are used in the process control where variable signal such as temperature, light intensity, speed, just for example speed of motor increasing from 0 to maximum 1500 rpm. तर कशी येणार ती? 10 rpm, 15, 100, 200, 300 like that. एकदम 0 एकदम 1500 rpm येईल का? नाही. So this is called analog signal. Then pressure, position of फ्लो मेजरिंग. जर मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं की तुम्हाला एखादं फ्लो चेक करायचा आहे किंवा टॅप कंट्रोल करायचा आहे, तर वी विल स्मूथली इनक्रीज और डिक्रीज. सो सच टाइप ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल. अँड दिस एनालॉग सिग्नल गिव्स द व्हेरिएबल आउटपुट, व्हेरिएबल व्होल्टेज और व्हेरिएबल करंट. सो flow measuring instruments etc. and have to be read and output and in the same way these are the input analog devices. Similarly there are output analog devices. आता आउटपुट डिस्क्रीट डिव्हाइसेस आपल्याला माहिती आहे कोणते? कॉन्टॅक्टर आहे, इज इट सॉलिड वॉल आहे की जे तुम्हाला, किंवा इंडिकेशन लॅम्प आहे. आता इंडिकेशन लॅम्प ऑन होतो आणि ऑफ होतो, ह्याच्या मधली स्टेज आहे का? त्याला कोणती नाही. सिमिलरली इन केस ऑफ कॉन्टॅक्टर ऑन होईल किंवा ऑफ होईल, ह्याच्या मधली स्टेज आहे का? नाही. सो दॅट इज द डिजिटल और डिस्क्रीट. इन सम डिव्हाइसेस लाईक इफ यू वॉन्ट टू कंट्रोल दी पोजिशन ऑफ वॉल, म्हणजे समजा मी तुम्हाला सांगितलं की मला वॉल स्मूथली ऑन करायचा आहे, म्हणजे रिड्यूस करायचा आहे. एक्झाम्पल लेट अस टेक द एक्झाम्पल ऑफ युअर वॉटर टॅप. वी स्मूथली मूव्ह फ्रॉम 0 टू मॅक्सिमम. एकदम 0 एक्झॅक्ट मॅक्सिमम होतो का? नाही, तो एका मोमेंटमधून जातो. सो दॅट इज द ॲनालॉग. असं मला कंट्रोल करायचं आहे, वॉलची पोझिशन कंट्रोल करायची आहे किंवा एनी अदर ॲक्च्युएटर्स आहे, डिस्प्लेज आहे, व्हेरिएबल ड्राईव्ज आहे. सो सच टाईप ऑफ डिव्हाइसेस आय वॉन्ट टू एनर्जाइज बाय युझिंग
the device and that is called the analog output module. म्हणजे जर मला ॲनालॉग इनपुट चेंज करायचं असेल तर मला काय लागेल, ॲनालॉग इनपुट मॉड्यूल लागेल. आणि जर मला ॲनालॉग आउटपुट द्यायचं असेल तर आय नीड ॲनालॉग आउटपुट मॉड्यूल. सो दिस इज दी what we can say, the need of analog input and analog output module, and these are available in 0 to 10 volt DC, then minus 10 to plus 10 volt, then 420 milliampere. So variable, what is the signal given by your input and what is the signal required for your output, it depends on that the modules are available. So input modules are available in configuration of 2, 4, 8 channel. जसं तुमचं 2 इनपुट आहे आपले, फॉर एक्झाम्पल आपण डिस्क्रीट इनपुट मॉड्यूलमध्ये बघितलं 8 इनपुट 8 आउटपुट, 12, 14 input, 16 input, 32 input or output. Similarly, these analog input modules are also available in दोन analog इनपुट 2 analog आउटपुट. जनरली बघा ॲनालॉगमध्ये इनपुट आणि आउटपुट मॉड्यूल हे कंबाईन असतं. जसं आपल्या डिस्क्रीटमध्ये कसं इनपुट मॉड्यूल वेगळं आउटपुट मॉड्यूल वेगळं, तसं ॲनालॉगमध्ये नाही. ॲनालॉगमध्ये इनपुट मॉड्यूल आणि आउटपुट मॉड्यूल दोन्ही कंबाईन असतात. का? बिकॉज रिझन इज व्हॉट, देर आर ॲनालॉग, कारण प्रोसेसमध्ये ॲनालॉग इनपुट आउटपुट 2 किंवा 4 असतात मॅक्सिमम, बाकी सर्व डिजिटल इनपुट आउटपुट असतात. सो देअर फॉर ड्यू टू दिस दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू 2 इनपुट और 4 इनपुट, डिपेंड्स ऑन युअर ॲप्लिकेशन. सो इन ॲनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, these are available on 2, 4 and 8 channels. Output modules are also available in configuration of 4 2 channels. In analog input module, the analog signal from how this analog module work. So let us see की जसं तुमच्या इनपुट मॉड्यूलने सिग्नल दिला, so that is the analog signal. Your PLC will not understood or your processor will not understood that analog signal. So what is the role of this analog input module? कि whatever the input signal available from the input device, that is converted into binary or that is converted into discrete or that is converted to digital with the help of analog to digital converter. सो हिअर या इनपुट मॉड्यूलमध्ये काय असणार आहे, ADC असणार आहे, ॲनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर, अँड देन इट इज गिवन टू द प्रोसेसर बिकॉज अवर प्रोसेसर कुड नॉट अंडरस्टूड ॲनालॉग लँग्वेज, इट नीड बायनरी लँग्वेज. सो दिस विल कन्वर्ट. सो इन ॲनालॉग इनपुट मॉड्यूल द ॲनालॉग सिग्नल फ्रॉम द सेन्सिंग डिवाइस इज कन्वर्टेड इन टू 8-bit or 16-bit बायनरी व्हॅल्यूज फॉर स्टोरेज इन PLC प्रोसेसर मेमरी विथ द हेल्प ऑफ ॲनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर. इज इट? सो याच्यामध्ये काय असणार आहे ॲडिशनल, जसं डिस्क्रीटमध्ये इट इज नॉट नेसेसरी कारण डिस्क्रीट डिजिटलच आहे. याच्यामध्ये इनपुट मॉड्यूलच्या सोबत ADC असेल अँड देन द ॲनालॉग आउटपुट मॉड्यूल, आणि दिस इज द सो व्हॉट दिस ADC विल कन्वर्ट द इनपुट सिग्नल अँड गिव्ह टू द processor with the help of this analog module, and then the processor will process same thing. मग काय करणार प्रोसेसर, अकॉर्डिंग टू द सिक्वेन्स और प्रोग्राम गिवन इट वर्क अँड गिव्स द आउटपुट. आता मला आउटपुट पण ॲनालॉग पाहिजे, पण प्रोसेसर काय देणार, डिजिटल आउटपुट. सो माय ॲनालॉग आउटपुट मॉड्यूल कन्वर्ट दॅट process signal given by the processor which is in discrete nature, digital nature, is converted into analog again. कारण माझा जो वॉल आहे तो वॉल मला कंट्रोल करायचा आहे, पार्शियली कंट्रोल करायचा आहे, फुल्ली नाही, 80%, 20% ओपन करायचा आहे, 30% ओपन करायचा आहे. सो दिस इज द ॲनालॉग सिग्नल. सो नीडेड ॲनालॉग आउटपुट. सो अगेन दिस ॲनालॉग आउटपुट मॉड्यूल कन्वर्ट दॅट सिग्नल गिवन बाय द प्रोसेसर विथ द हेल्प ऑफ ॲनालॉग टू विथ द हेल्प ऑफ डिजिटल टू ॲनालॉग कन्व्हर्टर, दॅट इज DAC. आता इनपुटला ॲनालॉग आहे, इनपुटला ॲनालॉग सिग्नल आहे, त्याला ॲनालॉग टू डिजिटलमध्ये कन्वर्ट करून PLCला दिलं कोणी, इनपुट ॲनालॉग मॉड्यूलने, आणि मग प्रोसेसरकडनं परत DACला म्हणजे डिजिटल टू ॲनालॉग कन्व्हर्टर, अँड देन इट इज गिवन टू द आउटपुट. सो द ॲनालॉग आउटपुट मॉड्यूल चेंजेस 8-bit or binary from the PLC or processor using the digital to analog converter, and this is now let us see this figure 12.12, page number 302, analog input output module. So please open this page number 302. What I explained, that is given here, analog input output module. So this is the 12.12 analog input output module. So this is the two input channel and 2 output channel. So this is the analog input output module, and there is a input status LED and output status LED. So 4 channel are there. So 4 input status and 4 LED output status is also shown on this particular input output module. The module shows contain
door, openable door exposing to the terminal block here. So there is a terminal block given which you can connect input and also taken out the output. So analog input output modules are, again, the channels can be wired as either single ended or differential inputs. There are DIP switches on the circuit board of the module फॉर सिलेक्टिंग व्होल्टेज ऑफ करंट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तिथे DIP एक छोटे मायक्रो स्विचेस असतील कशासाठी की तुमचं जे ॲनालॉग इनपुट आहे हे व्होल्टेज आहे की करंट आहे. कारण काही केसमध्ये समजा थर्माकोपल आहे तिथे व्होल्टेज असेल, काही केसमध्ये तुमचं जे आउटपुट आहे हे मिली एम्पियरमध्ये करंटमध्ये पण असू शकतं. सो दॅट व्हॉट इज according to the type of input available you can select the DIP switch and you can set your module as a current acceptor or voltage acceptor. So analog output modules are generally classified by their resolution, which is their ability to convert the analog information to digital form in case of an input. म्हणजे how they are categorized की ability of converting the input to the digital signal. So according to that this can be classified. So here we have discussed some basic input modules for basic understanding. Each PLC manufacturer however has long list of modules they market for common or specialized application. An example of specialized module is high speed counting and positioning sensing modules. A PLC manufacturer represent should be contacted for full and complete list of modules. So these are the basic modules what we learned here, and there are various modules are available with Allen Bradley, Samsung. These are the various brands of the PLC and they will provide according to the requirement of the customer and according to the application given by the customer. So this is about the analog input output module. Now do you understood this? So if any difficulty, then now we will finish this input modules and output modules, discrete and analog. So this is about the input output modules of PLC. So one component is over. So in the next lecture I will explain you rating of this output module. So what according to the requirement or according to the components available, how we can increase the rating of the output module. Okay.